ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് അഖിൽക്ക ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലാണ്, അഖിൽക്ക് ഫ്രണ്ടിലില്ലാത്ത ഞാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ആരാന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇദ്ദേഹമാണ് അനിൽ ശ്രീവത്സ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം 2016, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഓവർലാൻഡിങ് ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേക്കാളും മുന്നേ തന്നെ ഓവർലാൻഡിങ് ട്രിപ്പുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പൊ 2016 അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണർ വെഹിക്കിളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഒരു ഓവർലാൻഡിങ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ഓവർലാൻഡിങ് ട്രിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റലി ടു ദുബായ് ഇതേപോലെ ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ രണ്ടു വട്ടം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല യാത്രകളിലെ കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ട്. ഏകദേശം 44-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സർഫസ് കൂടെ പോണ പോലെയല്ല, അദ്ദേഹം ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പഠിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യാത്രയുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ അനിൽ ശ്രീവത്സ. നമസ്തേ. നമസ്കാരം. தமிழ் பேசுறேன், மலையாளம் பேச முடியாது. தமிழ், கன்னடா, okay பேசுறேன். So we know that you travel a lot. So what inspired you to travel? So I'm a very lazy guy. Okay. ரொம்ப lazy நானு. இப்போ 2014ல நான் my kidney I gave to my brother. Okay. அவருக்கு அந்த கொடுத்த பின்ன I was thinking, இப்போ one friend வந்தார் வீட்டுக்கு. Okay. அவர் சொன்னார், ஆப்ரேஷன் ஆன பின்ன அவர் சொன்னார், ஹேய் நீ சீக்கிரம் ஓகே ஆகிடு, நாங்கள் இங்கிலாந்துக்கு போகலாம் வண்டியில். ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு ஐ டென்ட் நோ யூ கேன் ஈவன் டிரைவ் டு இங்கிலாந்து. இட் நெவர் எங்கள் மைண்டில் வரல. அப்படியா இங்கிலாந்துக்கு போகலாமா? நான் கூகுள் மேப் பார்த்தேன், அப்படியே ரோடு ஆமாயா இங்கிலாந்துக்கு போகலாமே, சரி போகலான்னு சொன்னேன். அவ்வளோதான். ஸோ தென் வி லெஃப்ட். Then if I'm going to make so much effort, இவ்வளோ வேலை செய்யுது, அங்கே அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு கொஞ்சம் காரணம் இருக்கணும். கண்டிப்பாக சும்மா அந்த ஜாலி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வேணாம். என்ன காரணம் இருக்கலாம்? இப்போ தானே நான் கிட்னி கொடுத்தேன் எங்கள் அண்ணாக்கு, அவர் இப்போ நல்லா இருக்கலாம். அதெல்லாம் ஈஸியாக இருந்தது. கிட்னி கொடுத்து அவர் நல்லா இருக்கு, நானும் நல்லா இருக்கேன். ஸோ நான் சொன்னேன், ஓகே குட் ஐடியா. ஆர்கன் டொனேஷன் அவேர்னஸ்க்கு இப்போது நான் ஃபுல் வேர்ல்டு சுற்ற போகிறேன். அந்த வேர்ல்டை சுற்றி நம்ம கதை எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு அதுதான் இப்போ எனக்கு மிஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் ஓவர்லேண்டிங். என்ன எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இப்போ அந்த மிஷன் இல்லைன்னா நான் ஓவர்லேண்டிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ஓகே. பிகாஸ் ஓவர்லேண்டிங்கில் என்ன ஆகுதுன்னா, you go to small towns, small cities. இப்போ பிளேனில் போனால் அந்த டவுன், ஸ்மால் வில்லேஜ், சிட்டிஸ் போக முடியாது. ஸோ அந்த ஆளுகள்லாம் ஆர்கன் டொனேஷன் விஷயம் தெரியாது. ஸோ இந்த டிரைவிங்கில் போனால் we can go to all these small towns and tell them also, so that they also can maybe know about it and save lives, our life, our family life, you know, because kidney failure, liver failure எல்லாருக்கும், ரிச் பீப்புள், புவர் பீப்புள் அதை பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாருக்கும் ஆகும். அவர்களும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும்ட்டு நான் ஓவர்லேண்டிங் செய்வேன். ஓகே. ஸோ நான் உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். வி ஆல்சோ ஹேட் அ டாக் பிஃபோர் திஸ். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து அந்த ஓவர்லேண்ட் ட்ரிப் பண்ணி உங்களோட ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் நான் ஃபேமிலியோட தனியாக பண்ணேன். ஓகே. ஏன்னா இப்போ ஆர்கன் டொனேஷன் டெசிஷன் எனக்கு இப்போ டெசிஷன் நான் பண்ணேன். எங்கள் அண்ணா வந்து கேட்டான், எனக்கு கிட்னி வேணும் கொடுவீங்களா? நான் எஸ்ன்ட்டேன். பட் இந்தியாவில் லா என்ன இருக்கு தெரியுமா? நான் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே, பட் எங்கள் ஒய்ஃபும் எஸ் சொல்லணும். அவன் எங்கள் ஒய்ஃப் நோ சொல்லிட்டா நோ அவர். ஸோ இந்த டிசிஷன் ஃபேமிலி டிசிஷன் இருக்கு. நான் ஒய்ஃப்க்கு கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது, ஃபெயில் ஆகிட்டேன். எங்கள் பசங்க இருக்காங்க, அவரு அம்மா கிட்ட பேசுங்க, அம்மாவுக்கு எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா அம்மா சொன்னா ஓகே நான் சைன் பண்றேன். ஓகே. அதுல வந்து பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு தான் மெயினா இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்கு. ஆமா, பொண்ணு பெரிய பொண்ணு. இப்போ பிள்ளை கொஞ்சம் சின்ன பையன் அந்த டைம்ல, சின்ன பையன். ஸோ இப்போ ஃபேமிலி டிசிஷன் இருந்தால்
அதுக்கு ஃபேமிலி உடனே போகணும். ஆர்கன் டொனேஷன் இஸ் அ ஃபேமிலி டிசிஷன் இந்தியா. ஸோ அதுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கணும்னுட்டு ஃபேமிலி கூட போகணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட். இப்போ இந்த வண்டி இப்போ 2-seater, அந்த டைமில் 4 seats இருந்தது. நான் 2 seats எடுத்துட்டேன். பிகாஸ் பசங்க இப்போ பெரியவாளாயிட்டான். our college, இப்போ my daughter is engaged. They become adults and they live their own lives. So my wife and me, 2 people enough. At that time we didn't have anything inside, but now I have a lot of things. Tanni ulla irukku, sleeping platform illa, kitchen ulla irukku, ella ulla irukku. அந்த டைம்ல ஒன்றும் இல்லை, ஒரே அவுட் சைட் என்ன மாடிஃபிகேஷன் இருந்ததோ அவ்வளோதான் இருந்தது. அப்புறம் ஸ்லோலி பில்ட் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பண்ணி இப்போ இது வேணும் ஸ்லோலி பில்டப் பண்ணி இப்போ இன்றைக்கும் இப்போ கராஜில் தான் இருக்குது. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வேலை செஞ்சுருக்கு. பிகாஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சரியாக இல்லைன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆக முடியும். ஷார்ட் சர்க்கியூட்டில் ஃபயர் வரும், அதெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லாம் க்ளீன் அப் பண்ணிட்டேன் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி சேஃபாக இருக்குது இப்போ வண்டி. So നമുക്കറിയാം, we know that travel is always a little expensive in some point. So how you find the financial aid to travel? So the first journey, England போனேங்க, that first journey sponsor இருக்குது. But sponsored me. இப்போ நான் ஃபேமிலி எடுத்து போனோம். Means 4 times expense. Four people, that, right? So per head almost 9.5 lakhs for them. Per head. இல்லை மாடிஃபிகேஷன் எல்லாம் செய்யணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இப்போது என்கிட்ட 1 apartment இருக்குது, 1 flat. அந்த ஃப்ளாட்டை விற்றுட்டேன். ஸோ அந்த ஃப்ளாட் நான் இருக்க போகலாம், சும்மா அது அப்படி தான் இருக்கும். பட் இந்த லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். சும்மா 2 ஃப்ளாட்டு இப்போ இது இருக்குது, எனக்கு இந்த வீடு இருக்குது, என்ன பிரயோஜனம்? எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் சத்து போன பின்ன அந்த அவ்வளோதான் குட்டி ஜாகம் அவ்வளோதான் வரும். ஸோ ஃப்ளாட் விற்றுட்டு சலோ அந்த பணத்தில் நான் ஃபேமிலிக்கு கூட்டின்னு போனேன். பிகாஸ் பசங்களுக்கும் த பெஸ்ட் எஜுகேஷன் அந்த ட்ரிப்பில் வருது. Experience is the best education. So that's how I funded it. But I have my sponsors, if you see. They're very passionate supporters of the work that I do with organ donation awareness. So they've been supporting me so far. But it's not easy, let me tell you. In the triplo, I'm sending 20 letters to different companies. Even now I'm looking for sponsors for my trip. So this new trip includes going to Kashmir now, to speak to local Kashmiris and also to the army personnel, because my journey is about telling as many people about organ donation. People, I look at them as people. They are police, they are army, they are civilians, they are doctors, they are lawyers, that is next. But first, they are human beings. And every human being may or may not face this problem. And they should know about how to deal with the problem. That is my objective. And I need to reach 10 lakh people. That is my goal. Million donor project under. So on the journey, this is the first one for 2022. So ipo na Kashmir poi on the way back adena aduthalla varudhu anga ella talks ella poi I'm hoping on 5,000 people I will reach at least minimum in the triplet. But idu aanappuram April la naan America poren. Ange 1 month I need to ready my car. And the பெரிய லாரி இருக்குது, ட்ரக், அசோக் லேலண்ட் இல்லை, டாஃப் லேலண்ட் அண்டு இட்ஸ் அ கேம்பர் வேன், மிலிட்ரி ட்ரக். அப்போ இப்போ டோர்பன் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி ட்ரக் கொஞ்சம் பெருசு இருக்குது, அதுக்குன்னு பெருசு. ஸோ அத்தையை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிவிட்டு தென் ஐ வில் ட்ரைவ் ஃப்ரம் நியூயார்க் டு டெக்ஸஸ் டு அலாஸ்கா பேக் டு நியூயார்க். அப்புறம் அந்த வண்டி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு I'll go in a smaller car. That's curious. Right? I'll go in a smaller than that car but bigger than this car. Okay, then it's okay. And drive to Argentina. Because in the big hills it is easier to drive a smaller car. அந்த பெரிய வண்டியில் கொஞ்சம் டேஞ்சராக இருக்கும். இல்லை, டார்ஜிலிங்கெல்லாம் போயிருக்கேன், அந்த மாதிரியே இருக்கு, ஈஸி. ஓகே, பட் ஸ்டில் நாட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அ சான்ஸ். அந்த
அர்ஜென்டினாக்கு போய் அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு சிட்னிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். இது பிளான், என்ன ஆகுதோ தெரியாது. இது எங்கள் பிளான். சிட்னியிருந்து ஃபுல் ஆஸ்திரேலியா சுற்றிட்டு பர்த்தில் எண்ட் பண்ணணும். எப்போ ஏப்ரல் 10. ஏப்ரல் 15th பர்த் ஆஸ்திரேலியாவில் வேர்ல்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் கேம்ஸ் ஆகும். இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ் இருக்குது, பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் இருக்குது. And the same Olympic Association does the World Transplant Games, where organ recipients and donors participate in athletic events. To show the world that even after a transplant, you can live a healthy, active, athletic life and not to be afraid, even for donors. So I'm participating with Team India. I'm part of Team India. So in 2019, we participated in England. We were 14-member team. In 14-member team, we won 4 golds and 3 silvers. Oh, that's cool. But nobody gave any recognition. That's okay. We are not looking for recognition. We just want the recognition so people understand that you can still be the best athlete you want to be with 1 kidney less. Right? Not to be afraid. So my brother who took my kidney and me who gave my kidney, we both won gold for India. Okay. For the first time in the history of the games, that a donor recipient participated and brothers won gold for India. So now in Perth in 2023, I'm hoping to win the gold for that event again. And so I set the world record in the games for my event. My brother won gold in golf. I won gold in cricket ball throw. Oh. If you can throw javelin, you can throw discus and shot put. First of all, I'm hearing about throwing a cricket ball contest. So I got the gold for the longest throw. Okay. But let's see. I'll have more competition this time. Actually, so now you have the mind to. I'm now training more. Last time I didn't train so much. Okay. But I trained for the 100 meters last time, which I did not win. But my timing was okay because I'm 54 now. I was 51 at that time. The person who won gold in 100 meters was 32. Younger, has to win. But in cricket ball throw, I beat him. So this year there'll be more people participating. In Team India will be bigger. So I'm hoping one more time to win gold. Of course, sure. So I need all your support for go for gold. Of course. So ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു കാര്യം. സോ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ദ ഒളിമ്പിക്സ് ആൻഡ് എവരിതിങ്. So my next question is, ipo namukariya like funding, also keeping a better mechanical vehicle is also very important. It is extremely to keep your car in its fittest condition. See, human fitness is as important as car fitness, but car fitness I think is even more important because that is your home. If it keeps you safe. Everything in life, enga ponal ella change ainde irukku. People are changing, scenery is changing, food is changing, but the only constant is this baby. Right? And you know this. Yeah, because that is your home. You feel comfortable there. It may not be comfortable in comparison to your house, but it is the most comfortable at that time. So you've got to keep it fit, you've got to keep it secure, you've got to keep it clean and in its best condition. So I spend a lot of time and money to do that, because if car is safe, I'm safe. And my family is safe. വീഡിയോക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പൊസിഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ this is my better side. Oh, அப்படியா? அப்படி சும்மா. Okay, so my next question is என்னன்னா, இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வந்து இப்போ வேர்ல்ட் ட்ரிப் பண்ணும்போது അല്ലെങ്കിൽ வேர்ல்ட் ட்ரிப் ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they took the Nepal way to enter China. But உங்களோட வீடியோஸ் பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு புரிஞ்சது நீங்க மியான்மர் வழி தான் சைனால போயிருக்கு. So why you adopted that way? We had no choice. Okay, what happened? நம்ம அந்த டைம்ல 16ல just after the earthquake, Nepal and the பயங்கர earthquake ஆச்சுல,
Adla and the Freedom Bridge, once it broke. Okay. So there was no bridge. To go there. Repair panle now. Oh. So they had closed that border. So we had no choice but to go to Myanmar. But we were happy. Myanmar is such a lovely country. It's beautiful. The food there, superb food. But before that, I think you didn't venture to a trip like that. So because of that, when you enter into Myanmar, I think from the left or right, the number one left or right? Right. Right side to left side ki change aayirchu. So had you any different difficulties while driving there? No, not at all, because it's a long stretch from Myanmar to England. look, at the end of the day, a road is a road. Okay. Right hand, left hand doesn't matter. As long as you apply common sense safety rules, it shouldn't matter. Only sometimes in one situation, my wife was driving in Norway, and I was really tired, so she drove a little bit. She doesn't drive much, but only when I'm really tired, then gaadi otra. So when she was driving, kalam katal, because at night we vandile thungitam. And the time le tent into one seat le ukand, seeing all four of us slept in the car in the seat. Oh, that was ரொம்ப hard. This is a hard journey. So we did that, and so when she was driving and she was going this way. So suddenly police on the pinare. So asked her, "Are you drinking?" Because some lorry driver saw that happening and he called the police. Okay. So what she was actually doing was moving this way to see if oncoming traffic, to overtake. Okay. Because it's in the right side. So that was the only disadvantage. That if you want to overtake a car, then you have to move a little bit to see. Or if you have a person sitting next to you, they can tell you. Okay. But I was sleeping. Adum point. So that was the only reason. Otherwise, there's no problem at all. No, it's a mental thing. Okay. Don't think of it as a problem. It's not a problem. That's a big inspiration. Because நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய ஆளுங்க வந்து இந்த மாதிரி வண்டி எடுத்து வெளியே போகும்போது they shifting from the steering from the right to left. It's a mental thing. Okay, that's nice. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കണം, ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമുക്കറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് we had a lot of experiences, good experience, bad experience, everything we had in between our travel. That's the best part, isn't it? Yeah, so what are the memorable incidents that you had in your trips? So you've seen that video. Yeah. So we have a documentary in our YouTube channel. Please follow. Sure. Show us also some love like you show them. So in the വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് 2 മണിക്കൂറിലൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട്. അതായത് ഇവര് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയുടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉള്ള, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പേഴ്സണലി പറയില്ല, അതിനകത്ത് അവര് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ മ്യാൻമറിലെ ഒരു കൾച്ചർ ചൈനയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. ദ വാട്ടർ തോയിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ. Yes, I think your boy is enjoyed very well because he came with a lot of water bottles and throwing it. So on the video you will see the best thing that happened are how people help you. Strangers engendo vandittu உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, அதில் எனக்கு தெரியும் ஹியூமனிட்டி இப்போ இன்னும் அலைவாக இருக்காண்டு. அங்கே நியூஸில் பேட் நியூஸ் தான் பார்த்து போகிறோம். இங்கே அங்கே ஆச்சு, இங்கே இந்த வீட்டில் இந்த ஊரில் இதாச்சு, இந்த ஊரில் அதாச்சு. பட் the world has so much good news, and when you travel you will experience it. So the biggest takeaway for me, I've made good friends, genuine friends. Strangers have helped you more than people you actually know. Your friends don't help you as much as the strangers came to help you. So I believe in this. If you want to make good friends, travel with strangers. Of course. Because നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാത്ത ആളുകളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുക. We also met in between a travel and we traveled together. Correct. You are strangers, now we are friends. Yeah. Right? And you've come all the way just to talk to me, and that only a friend who's interested will do.
Otherwise, I mean, I have so many friends, but nobody is really interested in what I'm doing. They'll ask you, oh, enga porepo in the drive lane. Finish. They don't want to know inside what's going on. Okay. So, the biggest experience for me is that humanity is alive, and this is a lovely, beautiful planet. In the Mother Earth, superb. That is the other thing. Apro samayam, variety of food, but at some point, adu jaasti aadum. Okay. Because adukku naan vandila samayam pannite, நம்ம dal roti charu, sambar adella pannite naan saappalam. But I want to ask you one thing also. In the video, I saw that you making biryani everywhere. Wherever you are going. Okay, biryani yana. First of all, it's easy to make. Okay, easy. Yeah. My mom says it's very hard. That's different kinds of biryani. Yeah. Okay, apdi. But for other people, what we did in our travel, on the Samayatle, we made use of that to make friends. Of course. So on the way, sometimes we would stop in one local dhaba, Okay. local restaurant on the highway. We go to the kitchen and we tell them, hey, listen, can we cook for your guests? Oh, so they can allow. Well, it depends on how you ask. Okay. So we are from India and we would like to, cook for your guests some Indian food, and no charge. Oh. So we use whatever they have over there. We bring the masalas and we make and we feed. So you make friends like that. How was the experience? Actually, in the video, அது வந்து நல்லா இருந்துச்சு. But அந்த person நமக்கு மும்பிலே இருக்கும்போது கேக்குறதானே கொஞ்சம் நல்லது. So அந்த experience எப்படி இருந்துச்சு? Like no, it was lovely. Because people who are not looking at you nicely also will look at you. So it brings a smile on people's face. They'll try. If they don't like it, also they say, okay. But they're laughing with you. It's a different experience. And so we use the food for that. Now, of course, Sanjeev Kapoor is a very big supporter of organ donation awareness. So he supports my journeys financially, and he gives me masalas and food that I can cook in my own car to eat. Because I told you, everything is changing over every kilometer is different. The only constant is your car, which is your home. And maybe your food. Food makes you feel like you're at home, and it's important because you have to eat 3 times a day, right? So food is a very important part of this whole thing. So you've got to be able to. That can't be something that is strange, because strange food you'll eat only so many times. But then you have to stay healthy. To stay healthy, you have to eat properly. Because driving seems like it's easy. oh yes. Because நீங்க உட்கார்ந்து போறீங்களா, no exercise, சும்மா உட்கார்ந்து எல்லாரும் போங்க. You try sitting for 10 hours and tell me how easy it is. Oh, it's hard. Okay, so your back has to be strong. You've got to have, nutrition. You've got to stay awake and alert all the time, because that could mean the difference between life and death for us on the highways. So these are small things that people take for granted. Shouldn't they? If you're wanting to overland, take it seriously. Don't be foolish, because when you're foolish, you make it hard for everyone else who's not foolish. Because then the government will clamp down, they'll make rules to avoid people who are foolish. So please don't be foolish. പല ആളുകളും ഓവർലാൻഡിങ് യാത്രകളെയും അതേപോലെ തന്നെ വാൻ ലൈഫിനെയൊക്കെ ഒരു ഷോ ഓഫുമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളോട് സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. സോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നിൽക്കരുത്. நீங்க jolly பண்றீங்களா, but they will think Indians are like this and they will stop allowing Indians blanket. So don't do that. There's nothing wrong in behaving civilized, friendly. They will welcome you. It's good for everybody. So that's an important part of overlanding as well. It's something that is very mature. You need to be
you need to be wise. Have fun, nothing wrong with having fun, but don't break the laws. That may not be a good thing. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളിനെ മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു തലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ 2 തലമുറ എത്ര ആളുകളെ വേണമെങ്കിലും അത് മേ ബി എഫക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. அவர் என்ன சொல்றாங்க அதுதான். எப்படி போட்டு விடுற. What are the things that stopping you to go back to Kerala with your van, with your vehicle that you used to cover all these places? So in 2000, I didn't come because of that. I didn't need to. The Motor Vehicle Act suggests that the modifications are illegal. Then why is all of that being allowed to be sold in India? Too long. Yes. Right. So. Wow. ഇത്രയും കാലം പോയിട്ടുണ്ട് ചാണല്ലോ, ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നൈസ്, അമേസിംഗ്, റിയലി അമേസിംഗ്. This the fridge. Okay. Now it's nothing. Yeah, it's empty now.